Hello students, how are you? In the previous classes we studied and what is a sentence? A sentence is here the group of words, and next we studied a kinds of sentences. Okay, so what is the kinds of sentences? A sentence is a group of words that makes the complete sense which are meaningfully arranged to express a complete thought or an idea. That is for what? That's the kinds of sentences. And now we are going to learn a sentence pattern. A sentence pattern is an arrangement of words. These arrangements need to be in the grammatically the correct structure. That is a sentence pattern. See this picture. It is a structure of the building, so the structure is very important for that the building, and after that only the structure it will be the change for that the complete house. It is the same important for the sentences also. Okay, let's we study about that sentence pattern. In the sentence pattern, there is a subject and verb and object and indirect object and direct object and the complement and the next the adjunct. So these are that important for the sentence pattern. And let's we know about that and what is that subject. The subject is very important for the sentences. So what are the subjects? First, the noun. What is that meaning of noun? Noun is that naming word. So Vijay, Pondicherry, mobile. So these are that naming words. Naming words are noun. And next, the pronoun. Pronoun is for what? A pronoun is the instanting of the noun. So maybe the I, he, she, it, you, they. So these are that the pronoun. So what is the subject? It's mean when we talk about noun or a pronoun, it is called the subject. Children, can you read these sentences and you can identify which is the subjects? You can read this. And can you identify the which are the subject in the sentences? So what is the subject when we talk about noun or a pronoun? In these sentences, can you identify noun or a pronoun? Quick children. So these are the subject. V is denoted by verb. So can you these sentences and we can identify which is that verb. So first is that what is that verb? A verb tells the action of the subject. A verb shows the position of the something. So here fly. Fly is the action of subject. And next the sings. Sings also so for a what? It is expression and action. And next the Pondicherry is a union territory. Is a verb here. So a verb shows the positions of the some. So these verbs are the tells what is done to the subject. So O is denoted by object. So what is that object? A object is a receiver of the actions. So ask the questions to what, to whom, to the verb. Okay, see this the first sentence. Vijay sings a song. So Vijay is the subject and sings is for what? It's a verb. And next a song is the receiver of the actions. So a song is the receiver of the action. So it is for a what? It is a object. And second sentence says, and what did she buy? She bought an umbrella. So umbrella is the receiver of the action. And next, who loves us? God loves us. So us is the receiver of the action. So these are that object. So what is the object?
A object is a receiver of the subject. So sometimes it's come for a noun or a pronoun or an the object asks the questions to what or to whom to the verb. And next, a complement word that completes sentences. And next, a complement shows the positions of the sentence. And sometimes the complement it is come for the be form verb. So am, is, or, will, become, so where, will. So these helping verb it will come. So the complement sentences it's a come for a be form verb. And see the sentences and we are going to identify is the which is that complement. See here the complement it is a complete the sentences. So I is a subject, am is a verb, a student is a complement. So student is a it is a mentioning the positions and complete the sentences. So a student, an engineer, a union territory, a doctor. So these so a complement words it's mentioning positions. The indirect object is the noun or a pronoun that receive the direct object. So it shows to whom or to which. So something is done or given. The indirect object is placed before the direct object. A few transitive verbs have two object. So one is the direct object and another is the indirect object. Let's we see that and how is the come for a indirect object. See these sentences. These sentences have the two objects. So one is the direct object and another one is the indirect object. Now we are going to see that the indirect object. So read the first sentence. She sent me a letter. So she is the subject and send is the verb and me it is a mentioning to whom. It is the indirect object. And next let and remaining is the direct object. A letter, a story, this letter, a new dress, this or that, the direct object. So the indirect object is a maximum come for the noun or a pronoun. So me, as, you, his, this or that pronoun. The direct object is asked the question to what or to whom. To the verb, the answer is the direct object. Okay, read the sentences. She sent me a letter. What did she send? She sent me a letter. So the letter it is for a what? It is a thing. So it is that the direct object. So she is a subject and send is a verb and me is for a what? Indirect object and a letter it is at the direct object. So the direct object it is a mentioning to what? And the next sentence, he told us a story. He is a subject and told is a verb and as is a indirect object. And the next, the direct object. So the direct object, who received the direct object? A story. This letter, a new dress. So these are the direct object.
And sometimes the direct object and indirect object, that place will be the change. So the indirect object need not to be written before that direct object. It can be the after the direct object if we use for the preposition to and for a for. Read the first sentence. He gave this prize to me. We can change this. He gave me this prize. So we have the difference. Sometimes the direct object and indirect object, the place will be the, so sometimes the indirect object it will be the change its mean. So after the verb we have to write for the direct object, and next we have to use for the preposition, and next we will write for the indirect object. So I shall get a job for you. So I is a subject and shall get is a verb. A job is a direct object, and next we have to include for a preposition, and next you is a indirect object. And next A is denoted as adjunct or a adverbial. So gives the information about how, when, and so where the actions the verb takes the place. So the adjunct. So when did I get up? I get up in the morning. So the adverbial is asked for a question for a what? When. And next, how the Vijay sing? The Vijay sings a song sweetly. So sweetly is a adjunct. So I'm going to Chennai. Chennai is a adjunct is a modifying of a adverb for a sweetly. He walks slowly. He speaks loudly. He speaks fluently. So these words the modifying the adverb of manner, adverb of a place. So this mentioning about that adjunct. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி சென்டென்ஸ் பேட்டர்னை பற்றி பார்த்துருக்கோம். ஸோ சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன்றது என்னன்னா ஒரு வாக்கிய அமைப்பு. எப்படி ஒரு பில்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக இருக்குதோ அதே மாதிரி தான் சென்டென்ஸுகளுக்குமே ஒரு சில ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. அந்த சென்டென்ஸில் என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி என்ன இருக்குங்கிறத பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட்னு ஒன்று இருக்குது. இந்த சப்ஜெக்ட்னு சொல்லக்கூடியது இப்போ பேர்ட்ஸ் ஃப்ளைன்றது என்னென்னா ஒரு வினை, ஒரு செயலை செய்யுது. அப்போ அதுக்கு பேர் என்னன்னா வேர்பு. அடுத்து ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிறது என்னன்னா ஒரு ரிசீவர் ஆஃப் த ஆக்ஷன். யார் ஒரு செயலை வாங்கிக்கிறாங்களோ அதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஸோ ஆப்ஜெக்ட்டுன்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஐ பாட் ஆன் அம்பர்லான்றது என்னென்னா ஒரு திங்ஸு. அது வந்து என்னன்னா ரிசீவர் ஆஃப் த ஆக்ஷன். அடுத்து இந்த ஆப்ஜெக்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விதமாக வந்துட்டு டிவைட் ஆகுது. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட்டு, இன்னொன்று வந்துட்டு ஸோ இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். இந்த டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டு வாட்டுங்கிறது என்னென்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு திங்ஸவோ ஒரு பொருளவோ மென்ஷன் பண்ணக்கூடியது தான் இந்த டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிறது. ஒரு இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லக்கூடியது வந்து பார்த்தோம்னா மேக்ஸிமம் ஒரு ப்ரொனவுன், ஒரு நவுனோ அல்லது ஒரு ப்ரொனவுன். டு ஹூம் யாருக்கு வாங்கி. சப்ஜெக்ட்டுன்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு நவுனவோ ஒரு ப்ரொனவுனவோ பற்றி பேசுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஒரு சப்ஜெக்ட்டுன்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஒரு பிளேஸு, திங்ஸு, நேமிங்கோட பற்றி பேசக்கூடியது, ஹீ சி இட்டு ப்ரொனவுனை பற்றி பேசக்கூடியதுல என்னன்னா சப்ஜெக்டாக வரக்கூடியது. அடுத்து நெக்ஸ்ட் வி இஸ் டினோட்டட் பை வெர்ப். விங்கிறதுனால ஒரு வெர்ப், ஒரு வினைச்சொல், ஒரு வினையை செய்யக்கூடியது, ஒரு செயலை செய்யக்கூடியது நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஸோ வெர்ப். மை ஃபாதர் இஸ் ஆன் என்ஜினியர்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொசிஷன்ஸை மென்ஷன் பண்ணக்கூடியது. அப்போ அந்த காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொசிஷன்ஸை மென்ஷன் பண்ணக்கூடியது. அண்ட் மேக்ஸிமம் அந்த காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்பிங் வேர்ப், அதாவது பி ஃபார்ம் வேர்ப்போட கூட வந்து இருந்தாலே அது காம்ப்ளிமெண்ட்டாக தான் ஸோ வரும். அடுத்து அர்ஜென்ட்ன்றது என்னென்னா ஒரு மாடிஃபை ஆஃப் த அட்வர்ப். ஒரு வேர்பை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா அட்வர்ப்னு சொல்கிறோம். அந்த அட்வர்ப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மேனராகவோ ஒரு பிளேஸவோ
இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணக்கூடியது வந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அர்ஜென்ட்டுன்னு சொல்லக்கூடியது. எப்போ செஞ்சாங்க, எப்படி செஞ்சாங்க அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணக்கூடியதான் இந்த அர்ஜென்ட்டுன்றது. எப்போ எந்திரிச்சாங்க, ஸோ ஐ வேக் அப் இன் த மார்னிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ எந்திரிச்சோம் மார்னிங், அப்போ அது வந்து என்னன்னா ஒரு அர்ஜென்ட்டு. இந்த மார்னிங் சொல்லக்கூடியது வந்து பார்த்தோம்னா டு ஹூம். ஸோ இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிறது வந்து டு ஹூம், யாருக்காக. மை ஃபாதர் கிவ் மீ எ பென், யாருக்காக வாங்கி கொடுத்தாரு, எனக்காக வாங்கி கொடுத்தாரு. மை ஃபாதர் கிவ் மீ, அந்த மீன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்டாக வரக்கூடியது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ த காம்ப்ளிமெண்ட். காம்ப்ளிமெண்ட்டுங்கிறது என்னென்னா எ காம்ப்ளிமெண்ட் இஸ் அ வேர்ட் தட் கம்ப்ளீட் த சென்ஸ். ஸோ ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணக்கூடியது. அண்ட் மேக்ஸிமம் காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொசிஷன்ஸை மென்ஷன் பண்ணக்கூடியது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ எம் ஏ ஸ்டூடெண்ட். ஸ்டூடெண்ட்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொசிஷன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் பாருங்கள், பேர்ட்ஸ் ஃப்ளைன் இருக்குது. பேர்ட்ஸுங்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு நவுன். அப்போ இது வந்து என்ன பார்த்தோம்னா ஒரு சப்ஜெக்ட்டு. அடுத்து ஃப்ளைன்ங்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு செயலே அதாவது வந்து ஒரு வினையே செய்யக்கூடியதுனால அது வந்து பார்த்தோன்னா சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வேர்புன்றதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம். அப்போ அந்த சென்டென்ஸ் வந்து ஒரு முழுமை பெற்றுச்சு. ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா விஜய் சிங்ஸ் எ சாங். ஸோ விஜய்ன்றது பார்த்தோம்னா ஒரு சப்ஜெக்ட், ஏன்னா ஒரு நேமிங் வேர்டு. அடுத்து சிங்ஸ்ன்றது என்னன்னா ஒரு செயலை கூட்டிய, அப்போ வந்து என்னது இது வேர்பு. அடுத்து சாங். சாங்ன்றது வந்து என்ன பார்த்தோம்னா ஒரு பாடலை பாடி முடிச்சிருக்கிறாரு. அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாங்குன்னு சொல்லக்கூடிய வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிறது ரிசீவர் ஆஃப் த ஆக்ஷன். என்ன ரிசீவ் பண்ணாங்கன்னா ஒரு பாட்டு பாடினாங்க, அப்போ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசீவர் ஆஃப் த ஆக்ஷன். அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ன்றது பாண்டிச்சேரின்றது ஒரு பிளேஸு, இஸ்ன்றது வந்து வேர்பு, யூனியன் டெரிட்டரின்னு சொல்லக்கூடிய வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்டு. இந்த சென்டென்ஸ் ஒரு முழுமை பெற்றுச்சு, ஒரு கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸை கொடுத்துருச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் பாண்டிச்சேரின்றது என்னது, அது ஒரு பொசிஷன்ஸை குறிக்கிறது. யூனியன் டெரிட்டரின்றத ஒரு பொசிஷனை குறிக்கிறதுனால இது வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட். அடுத்து பாருங்கள், அவர் டீச்சர். அவருங்கிறது டீச்சருங்கிறது ரெண்டு சேர்ந்து வந்ததுனால இது வந்து சப்ஜெக்ட். அடுத்து கேவ்ன்றது என்னன்னா ஒரு வெர்பு கொடுத்துட்டாங்க. மீ, இது வந்து பார்த்தோம்னா இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். எப்படி இது இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லப்படும்னா டு ஹூம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். நம்ம இந்த மீ அஸ், ஸோ த இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் டு ஹூம். ஸோ மீ, அஸ், தெம், யூ, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து வரக்கூடியது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். ஆப்ஜெக்டில் ரெண்டு பிரியும், ஒன்று வந்து டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட்டு, இன்னொரு வந்துட்டு இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட்டு. ஸோ இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட்டுன்றது மென்ஷன் பண்ணக்கூடியது டு ஹூம்னு வரும். டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட்டுன்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு திங்ஸ் டு வாட்ங்கிறத மென்ஷன் பண்ணோம். எதை கொடுத்தாரு இப்போ அந்த சென்டென்ஸில் பாருங்கள், அவர் டீச்சர் கேவ் மீ எ ப்ரைஸு. ஸோ அவர் டீச்சர்ன்றது சப்ஜெக்ட்டு, கேவ்ன்றது வேர்பு, மீன்றது இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட்டு, டு ஹூம் யாரு கொடுத்தாரு, மீ, எனக்குங்கிற கொடுத்தாரு. அப்போ வந்து இது இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட்டு. அடுத்து டியூன்னு சொல்லக்கூடியது டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட்டு, எதை கொடுத்தாரு, ஒரு ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காரு. அப்போ இது வந்து ஒரு டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். அடுத்து பார்த்தோம்னா ஐ ஆம் கோயிங் டு சென்னை. ஐங்கிறது சப்ஜெக்ட்டு, ஆம் கோயிங் டுன்றது கண்டினியூஸ் வேர்பு. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேர்பு. டூன்றது என்னன்னா வேர், எங்கே அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறதுனால இது வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜென்ட்டு. அர்ஜென்ட்டுன்ற சொல்லக்கூடியது என்னது, மாடிஃபையிங் ஆஃப் அட்வர்ப். ஸோ வென்னு, வேறு, இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணக்கூடியது. இதே வந்து பார்த்தோம்னா ஹீ சிங் சாங்கை ஸ்வீட்லி, அந்த ஸ்வீட்லின்னு சொல்லக்கூடியது ஃப்ளூவெண்ட்லி, மாடிஃபையிங், இந்த மாதிரி வந்து வரக்கூடியதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அர்ஜென்ட்டாக வரக்கூடியது. ஒரு சென்டென்ஸில் வந்து பார்த்தோம்னா வென்னு, வேறு, ஹவ், எப்படி பண்ணாங்க அப்படின்ற மாதிரி வந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் வந்துட்டு அர்ஜென்ட்டு. ஸோ இந்த சென்டென்ஸ் பேட்டர்னில் நமக்கு சென்டென்ஸை கொடுத்தும் அந்த நம்ம என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எது வேர்பு, எது சப்ஜெக்ட், எது வேர்ப், எது ஆப்ஜெக்ட், எது காம்ப்ளிமெண்ட், எது டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட், எது இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் எதுன்றத ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்து நம்மளை டிவைட் பண்ண சொல்லலாம். அல்லது எஸ்விஓ, எஸ்விசி அப்படின்ற இந்த மாதிரி இந்த சென்டென்ஸ் பேட்டர்னோட கீவேர்ட்ஸையும் கொடுத்து நமக்கு என்ன கேட்கலாம்னா நம்மளே ஓனாக சென்டென்ஸ் வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ண சொல்லலாம். ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்துருக்குறீங்க, இதில் ஏதாவது ஒரு டவுட்னா உங்களை கேளுங்க. இப்போ நீங்கள் என்ன, இதில் உங்களுக்கு ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் தரேன், அதை வந்துட்டு ஹோம்ஒர்க்காக பண்ணி முடிச்சு எனக்கு அனுப்புங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பழைய ஹோம்ஒர்க்கு என்ன ஒரு சில பேர் பெண்டிங் வச்சுருக்கீங்க, அதையும் சென்ட் பண்ணி அனுப்புங்க. உங்களுக்கு நான் நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்துட்டு மிட் டெர்ம் டெஸ்ட் வைக்க போகிறேன் நான். அது மட்டும் இல்லாமல்
ஸோ கண்டிப்பாக ஸ்கூல் ஓப்பன் ஆன பிறகு உங்களோட ஹோம்ஒர்க் எல்லாத்தையும் வாங்கி நாங்கள் செக் பண்ணுவோம். இப்போ நீங்கள் இது வரைக்கும் அனுப்புகிற எல்லா ஹோம்ஒர்க்குமே நான் விபி சாருக்கு நான் ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறேன். ஸோ அதனால் ப்ராப்பராக சென்ட் பண்ணுங்கள், யாரும் டிலே பண்ணாதீங்க. வீட்டில் இருங்க, எங்கேயும் வெளியில் அங்கங்கன்னு சுற்றாதீங்க. வீட்டில் சொல் பேச்சு அம்மா பேரண்ட்ஸோட சொல் பேச்சு கேளுங்க. ஆமாம், அடுத்து இதை முடிச்சுட்டு நீங்கள் இன்னொன்று என்ன பண்ணணும்னா, ஆர்ட் ஃப்ரம் த வேஸ்ட் திங்ஸ் ஒரு கிராஃப்ட் மேக்கிங் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க. வீட்டில் எது எதெல்லாம் தேவையில்லாமல் இருக்குதோ அதை வச்சு ஒரு திங்ஸாக நீங்கள் மேக் பண்ணி எனக்கு நீங்கள் சென்ட் பண்ண போகிறீங்க. என்னென்ன வேஸ்ட் பொருள் இருக்கோ அந்த வேஸ்ட் பொருளை வச்சு ஒரு திங்ஸை மேக் பண்ணுற மாதிரி பண்ணி ஒரு ஃபோட்டோவை எடுத்து அதை என்னுடைய இண்டிவிஜுவல் நம்பருக்கு தான் அனுப்பணுமே தவிர்த்து